So good morning, all of you. Um, Hope everyone are with a book and a pen with you besides, right? So make sure you have a pen or a pen and a book so that you can make note of how can we create a module and how can we create a package and how can we import them. Okay, in today's class we shall see briefly about modules. How can we create and how can we import? We ourselves will create. We shall take a programming, we shall take a file and we shall execute the module. Okay, so first one is coming to the definition of module. What is a module? Modules are nothing but a smaller piece or parts of a bigger program, right? So definition of modules is modules are smaller pieces or parts of a big program. Suppose if you are having a big program, if we divide that particular big program into small parts, those small parts are called as modules. See, remember each module must be kept in a separate file. Each module must be kept in a separate file. Why we are dividing this large program into sub programs in the sense it will be easy for the programmers to identify the errors or even to write the code also. See, if you have divided the large program into small modules, it will be easy for the users to rectify the errors, as well as it will be easy for the users to write the program also. And the second one is, since every module is placed in separate file, we can use those modules whenever we want. Since each module is placed in a separate file, we can use the modules once created at any time. These are the advantages of modules. See, coming to the creation of modules. Now, coming to the creation of module. See, creation of the module in this sense, it's very easy. It's very easy. How can we create a module in this sense? See, for writing a Python program, what Manikata, is my voice audible? Hello. See, creating a module in the sense, there is no special logic in it. There is no special logic involved in it. See, if you want to create a Python file, if you want to create a Python program, how are we going to open a program? See, we are going to IDLE page. We are going to IDLE page and we are going to file and we are taking a new file and we are saving that particular file as some sample.py. In the same way, ఒక IDLE లోకి వెళ్ళి Python file ఎలాగైతే సేవ్ చేస్తామో, in the same way we need to open a file. We need to open a file and we need to name that file with .py extension. Okay. As discussed in the previous classes, I have taken a sample file called demo.py. I have taken a sample file demo.py, and in that particular file I have written two statements. Demo.py is a file where in that particular file I have written two statements. So what are the two statements? Means def is the keyword, display is the name of the function, and the body of the function is one print statement called Python programming. So please note on a paper that now our module name is demo.py. Please note on a paper. Please note on a paper that our module name is demo.py. Our module name is demo.py. Okay. In that module name, I am having a function called display. In that module name, I am having a function called display. So make note of these 2 points. We have created a module called demo.py. That is the first point. And the second point is, in that module demo.py, I am having a function called display. I am having a function called display. And the last point to be noted is,
In this display function, the output is Python programming. The output is Python programming. So please note on a paper. ఎలా రాస్తారంటే module name అని పెట్టి demo అని మెన్షన్ చేయండి. Module name demo. Okay. Next line లో display function పెట్టండి. Display function. ఆ next line లో Python programming. So that it will be easy for you at the time of execution. So that it will be easy for you at the time of execution. So our module name is demo.py. Demo.py లో ఉన్న ఫంక్షన్ ఏంటి? డిస్ప్లే ఫంక్షన్. మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి? పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి? పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. క్లియర్? See, in this, if we execute this file, we will not get any sort of output. If we execute this file, we will not get any sort of output. Why? Because we are not calling the function. We are not calling the function. Even though we have written the function definition with the name as display function, with the name as display, since we are not calling the display function, we are not going to get any sort of output. Okay. So simply we have created a module called demo.py. In that there is a function called display function. And if you call that function, the output will be Python programming. The output will be Python programming. Okay. Next, we have created a module. Everything is fine. Now, how can we import that particular module? How can we import a module in Python? So we can import a module in Python by two ways. First one is by using only keyword import. By using the only keyword import, IMPORT. See here. By using import keyword. And the second one is by using from and import keywords. By using from and import keywords. So sorry, మనం క్రియేట్ చేసిన మాడ్యూల్ ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి అంటే టూ ప్రాసెస్ లో చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇస్ బై యూజింగ్ ఓన్లీ కీవర్డ్ ఇంపోర్ట్. IMPORT import. Second one is by using the keyword from. Second one is by using the keyword from. So these are the two keywords. Clear? Coming to the first one. Okay, now ఇందాక మీరు ఏం చేశారు? పేపర్ మీద 3 పాయింట్స్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఒక లైన్ డ్రా చేసి నెక్స్ట్ పాయింట్ పెట్టుకోండి. సో అగైన్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ఎ ఫైల్ కాల్డ్ main.py. Again I am opening a file called main.py. So make note of this point. Again I am opening a file called main.py. Again I am opening a file called main.py. Okay, have you noted down? This is the fourth point. Next, see, now how can I import? అసలు ఇందాక మనం తీసుకున్న మాడ్యూల్ నేమ్ ఏంటి? డెమో అన్నాం. డెమోలో ఉన్న ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి? డిస్ప్లే ఫంక్షన్. దాని నుంచి మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి? పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, సో ఐ హావ్ కన్సిడర్డ్ ఏ న్యూ ఫైల్ కాల్డ్ main.py, and in that file I have used a keyword called import. Import is a keyword. Demo. What is demo? Demo is the name of the module. So this is how we can import a module. See, as I said, we can import a module in two types. First one is by using import keyword, and second one is by using import as well as from keyword. So import keyword ద్వారా ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసాం? ఇంపోర్ట్ అనే కీవర్డ్ మెన్షన్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మనం ఏ మాడ్యూల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఆ మాడ్యూల్ నేమ్ ఇచ్చాం. సో ఇంపోర్ట్ స్పేస్ దట్ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ నేమ్. This whole statement represents importing a module named demo. ఈ స్టేట్మెంట్ కి అర్థం ఏంటంటే మనం క్రియేట్ చేసిన డెమో అనే మాడ్యూల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసాము అని. ఓకే, అండ్ ది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాలింగ్ ఫంక్షన్. మనం క్రియేట్ చేసిన ఫంక్షన్ ఏంటి? డిస్ప్లే. ఆ డిస్ప్లే అనే ఫంక్షన్ ఏ మాడ్యూల్లో ఉంది? డెమోలో ఉంది. సో demo.display function. This statement indicates that we are importing a module named demo, and this statement indicates that calling function display which is present in the demo.py file. This is how we can import a module. And the second type is by using from and import keyword. See, పైన ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేసాం? ఓన్లీ ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్ తో ఇంపోర్ట్ చేసేసుకున్నాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తాం అంటే ఫ్రమ్ అనే కీవర్డ్ వాడతాం, ఇంపోర్ట్ అనే కీవర్డ్ వాడతాం. సో ఫస్ట్ from is a keyword. Demo is the name of the module. What is import?
Import is a keyword. Import is a keyword. What is display? Display is the name of the function which is available in the demo module. Display is the name of the function which is available in the demo module. So this line represents the calling function. This line represents the calling function. See the difference between import function and from the difference between importing a module by using import keyword and from keyword ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం డైరెక్ట్ ఇంపోర్ట్ ఏ మాడ్యూల్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేయాలో ఆ మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ డాట్ దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తాం. అదే ఇక్కడైతే ఫ్రమ్ ఆ మాడ్యూల్ ఏంటి ఇంపోర్ట్ అందులో ఉన్న ఫంక్షన్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ importing a module by using import keyword and from keyword. Import keyword and from keyword. Clear everyone? So what shall we do now is I will create a module. I will create a module and I will create a module and I will show you how can we import them. I will show you how can we import them. Okay. So I'm going to take a file. I'm going to IDLE open a file and I will save that file with add.py. And I'm going to save that file with add.py. See, I have taken a file and I have saved that file with add.py. Okay, this will be our program. Okay, this will be our program. See, what is add call here? I have saved this file with add.py. So what is our module name? Our module name is add. What is our module name in this sense? Our module name is add. Okay, our module name is add. And in that add module, what is the function we are having? What is the function we are having? The function which we are having is addition function. The function which we are having is addition function. So I have taken two variables a comma b. I have taken two variables a comma b and I assigned values 9 comma 18. So which means a is equal to 9 and b is equal to 18. Which means a is equal to 9 and b is equal to 18. So in the print statement, I am asking to add the values of a and b. I'm asking to add the values of a and b. So once again, I'm repeating you. Now I have created a module called add.py. Add అనేది module name. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన మాడ్యూల్ ఏంటి అంటే add అనేది ఒక మాడ్యూల్ నేమ్ add.py. సో add అనే మాడ్యూల్ లో మన దగ్గర ఉన్న ఫంక్షన్ ఏంటి అడిషన్. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాము డెమో అనే మాడ్యూల్ లో డిస్ప్లే అనే ఫంక్షన్ ఎలా మాట్లాడాము. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏముంది అంటే add అనే మాడ్యూల్ లో ఎడిషన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. సో a module named add consists of a function called addition. Okay, దీని నుంచి మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి 9 plus 18 27. సో అవుట్పుట్ మనకి ఏం రావాలి addition equal to 27 అని రావాలి. Addition equal to 27. Suppose if I run this particular program మనకి ఏమైనా అవుట్పుట్ వస్తుందా? We do not get any sort of output. Why we will not get any sort of output means we have created a module named add, and in that add I have derived a function. I have defined a function called addition, but in that body, in that function, I did not call that function. నేను ఏం చేసా, యాడ్ అనే మాడ్యూల్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను బాగుంది. ఎడిషన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది దాంట్లో బాగుంది. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే ఎడిషన్ ఈక్వల్ టు 27 అనేది వస్తుంది, అది బాగుంది. ఓకే, సో బట్ నోవేర్ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్ ఐ డిడ్ నాట్ కాల్ దట్ ఫంక్షన్. ఎడిషన్ అనే ఫంక్షన్ ఎక్కడైనా కాల్ చేశానా? నేను ఎక్కడ కాల్ చేయాల. సో we will not get the output. So what must we do now? So we need to take another file. Go to file, take a new file, take a new file and name that file as main.py. So I'm going to open that particular file called main.py. So this is the file called main.py. So add.py is the module name where addition function is available here. Add.py is the module name
where addition function is available here, where addition function is available here. Okay, I am going to call that particular module. Now I am going to import the module called add. I am going to import the module called add. So how can we import them? How can we import them? ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి మనం? సో main.py file లోకి వెళ్ళి we need to use a keyword called import. We need to use a keyword called import space. What is the module which we have designed? Add. Add అనేది మనం క్రియేట్ చేసిన మాడ్యూల్. సో import space add. Add అనే మాడ్యూల్ లో ఉన్న ఫంక్షన్ ఏంటి? అడిషన్. సో add dot addition addition function. Add dot addition function. So go to file and save the file. Clear everyone? ఒక మాడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేసాము. ఆ మాడ్యూల్ పేరు ఏం పెట్టాం? add.py అన్నాం. దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేయడానికి పేరు ఏం పెడుతున్నాం? main.py అనే ఫైల్ లో ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం? బై యూజింగ్ ది కీవర్డ్ ఇంపోర్ట్ అండ్ దట్ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ నేమ్. సి నెక్స్ట్ లైన్ ఇన్ ది సెన్స్ యాడ్ అనే మాడ్యూల్ ను ఎడిషన్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. యాడ్ అనే మాడ్యూల్ లో వీఆర్ కాలింగ్ ది ఎడిషన్ ఫంక్షన్. సి నౌ రన్ ది ప్రోగ్రామ్ అండ్ చెక్అవుట్. నౌ రన్ ది ప్రోగ్రామ్ అండ్ సి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ ది ప్రోగ్రామ్ and this will be our output. See, now we have got addition equal to 27. Addition colon 27. Clear everyone? This is how we can create a module. This is how we can create a module and we can import a module. And the second type of importing a module is by using from and import keyword. ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం? ఓన్లీ ఇంపోర్ట్ అనే కీవర్డ్ ద్వారా మనం క్రియేట్ చేసిన మాడ్యూల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఫ్రమ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేద్దాం. ఫ్రమ్ అనే కీవర్డ్ as well as import అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేద్దాం. సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు main.py. again I'm going to main.py. so now I am using from and import keywords. So from is a keyword space add is the module name, import is the keyword, and the function which is available in add module is addition. And the function which is available in the add module is addition. Now in the second statement I am going to call the function called addition. First statement ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్ అనే కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసుకొని మన మాడ్యూల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఎడిషన్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసాం. we are going to call the addition function. So go to file, save, and now run the program. Okay, for the output we need to go to Python shell. See, again I got addition equal to 27. This output ఈ అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఓన్లీ ఇంపోర్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసినప్పుడు వచ్చింది. ఈ అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఫ్రమ్ అండ్ ఇంపోర్ట్ బోత్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు వచ్చింది ఈ అవుట్పుట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఏ మాడ్యూల్. దిస్ ఈస్ హౌ we can create a module. And this is how we can import a module. Clear everyone? Are anyone having doubts regarding this modules concept? See, once again I am telling you, this is very important concepts in Python programming language. The concept of module and the concept of package is very important concepts. Okay, if anyone are having doubts, let us know now itself. Simply I will take 1 minute for brief overview of modules once again. Okay, so what is a module? A module is a smaller piece or part of a bigger program. A smaller piece or part of a bigger program is called as a module. See, every module must be in a separate file. That is the second point. And the third point is, coming to the third point is, what are the advantages? First advantage is, if we divide a larger program into smaller pieces, which is called module, it makes the user to write the program easily or to check for the errors easily, to rectify the errors easily. And the second advantage is, once if a module has been created, that particular module can be used at any time. These are the two advantages. See, for importing a module, we are having two keywords. Import is one of the keyword, and the second keyword is from, from. So there are two keywords, import keyword and from keyword. Okay, so ఎలా చేస్తాం? ఫస్ట్ ఒక మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేయటం అంటే నార్మల్ గా పైథాన్ ఫైల్ ఎలాగైతే క్రియేట్ చేస్తామో
పైథాన్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫైల్ కి ఒక నేమ్ ఇస్తాం విత్ .py extension. That particular file name is called the module name. That particular file name is called the module name. ఆ ఫైల్ నేమ్ లో ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదా, సో ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే ఇంపోర్ట్ స్పేస్ ఆ మాడ్యూల్ నేమ్, నెక్స్ట్ లైన్ లో మాడ్యూల్ నేమ్ డాట్ ఆ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది కాలింగ్ ఫంక్షన్. అదే ఫ్రమ్ అనే కీవర్డ్ తో అయితే ఫ్రమ్ కీవర్డ్ స్పేస్ a module name space import space function. In the next line we are going to call the calling function. In the next line we are going to call the calling function. This is how we can create a module. This is how we can create a module and import a module. Okay. Okay everyone, see if you are having any doubts, I shall create one more module and I shall execute. Or anyone having, just say yes or no. Just say yes or no, or let me know in the chat box, or let me know in the chat box if anyone are having doubt. మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి అర్థం కాకపోయినా, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తాం అని అర్థం కాకపోయినా, లెట్ మీ నో ఇన్ ది చాట్ బాక్స్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆర్ హ్యావింగ్ డౌట్స్. So only 74 have responded, understood. Okay. Okay, so hope everyone have understood regarding this concept called modules.